എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ വിൽ റീഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു മലയാളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഐ വിൽ ട്രൈ ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് മൈ കൊളീഗ്സ് ഇന്നലത്തെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ വിക്ടിംസിനെ കാണാനും ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ആണ് ഞാൻ വന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ 3 പേഷ്യൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു, സ്റ്റാഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ഭയങ്കര ട്രാജിക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ്. 3 lives have been lost. 50 odd പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും 2-3 പേഷ്യൻറ്റ്മാരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് അവരെല്ലാം സേഫ്ലി റിക്കവർ ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഹോപ്പ്. ഞാൻ സൈറ്റും വിസിറ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ. അവിടെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, ഞാൻ ഉള്ളിലൊന്നും പോയില്ല. NSG, NIA, കേരള പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ടീംസ് എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയില്ല. ഐ ഹാവ് നോ ആക്സസ് ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, sorry, I'm lapsing into Malayalam and English. I visited the center as well, and I saw the NIA and the NSG and the Kerala police teams were already there. And I certainly did not go inside, but we look forward to the results of their investigation. Apart from these 2 issues, I would certainly like to comment on Chief Minister Pinarayi Vijayan's press statements yesterday in response to what I had said yesterday, and his characterization of me as the poison of communalism. There is a Malayalam word for that. Vargiyata inde visham. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പുതിയതായിട്ട് എന്നെ പറ്റി കേട്ടതാണ്. This is the first time I've heard myself being described like that. I certainly want to respond to that. And I want to clarify. Sir, no listening. Mic വേണ്ടതാണ്. ഓ ശരി. Okay, sorry. No worries. I certainly want to respond to what the Honorable CM has said yesterday. And let me start by saying and clearing for your information what I had said, what I have always said, what our party has always said, that under Chief Minister Pinarayi Vijayan, Kerala has shown increasingly a tolerance towards radical elements and radicalization, that whether it is in June 23's Elattur Kozhikode attempt to burn a train which would have caused, God forbid if he had succeeded, over 200-300 deaths, and the characterization of that person as being mentally ill, till investigation revealed that he was a Zakir Naik, an ISIS sympathizer, and that it was a deliberate attempt at terrorism. That is also in the history. And what I said is that there is a history of appeasement of radical elements by both the Congress and the left in Kerala. And I said this in the context of the Hamas chief being given an opportunity with no intervention by the government of Kerala or indeed the Kerala police to address a large gathering of youth and inciting them with radicalism and Hamas
contrary to what Shri Munir says of the Indian Union Muslim League or what Swaraj says of the CPM, is certainly a terror organization that has wrecked lives, raped women, killed children in the recent attacks on Israel. And for that organization to be given an opportunity to radicalize our youth is the point that I made in my commentary yesterday. In the backdrop of what repeatedly has been said about growing radicalization in Kerala and this turning a blind eye to radicalism approach of both the Congress and the left. To that, the Chief Minister said, I am a Vargiyavadi, which is I am a communal. I am spitting the poison of communalism. Nowhere in the message had I mentioned any community. I had talked about Hamas. And it is almost like the Chief Minister is trying to equate Hamas with the broader Muslim brothers and sisters of our state and the country. And so therefore I want to bring to your attention today, draw your attention to not just the history of appeasement that causes radicalism, but also what Chief Minister and the CPM have done in the wake of this attack. And I will tell you how this exactly is what the Congress has done in the past. First, instead of dealing with the issue of this terror organization Hamas, they say we are communal. Same thing happened in 26/11. Then they say it is an RSS conspiracy to defame the government. Go back to 26/11. After the 26/11 terror attack, our Congress leader Digvijay Singh came out and said exactly the same thing. This is not terrorism. This is an RSS conspiracy. Then they say that Hamas is justified in violence, which is normalizing terrorism. And this is said by both Swaraj of the CPM and MLA Swaraj of the CPM and Munir of the Indian Union Muslim League. And this is okay according to the CPM and the Congress. But when we draw the attention to terrorism, when we draw the attention to radicalization, when we draw the attention to protecting our youth against radical elements, we are communal. We are the Vargiyavadi. So I want to, through you, pose some questions for you to ponder, for the people in Kerala to ponder. When an organization like Hamas is allowed to preach hatred and jihad in Kerala, it is free speech for Chief Minister Pinarayi Vijayan. He is a hero. Government of Kerala will not do anything. But we are communal. We are the Vargiyavadi. The same Chief Minister will not hesitate to put a journalist behind bars when that journalist is exercising his Article 19 Constitution of free speech. June 2023, a person attempts to put a train on fire in Kozhikode, Elattur. The government of Kerala and the Kerala police say he is mentally ill. It was not a terror attack. Then subsequent investigations show that it was a well-planned Zakir Naik ISIS-inspired attack. And we are the Vargiyavadi, we are the communal. Chief Minister and Home Minister Pinarayi Vijayan is a hero. 2016 onwards, there has been repeated examples of people who have been radicalized in Kerala going and joining ISIS, joining Taliban, going to Syria, going to Afghanistan. When we point that out, that we must do more, we must prevent our children from being radicalized, we are communal and Vargiyavadi,
Chief Minister and Home Minister Pinarayi Vijayan is a hero. There are many examples. You don't have to be even 6x6 in vision to understand that for several years there has been a phenomenon of growing radicalization among some people in Kerala. To point out radicalization, to point out terrorism, to point out terror links is not Vargiyavadi. It is the duty of every citizen to help those, to protect those children, protect those youth from being radicalized. But no, Pinarayi Vijayan would rather say, when I have not mentioned anywhere in the last 2 days anything about any community, and I said, as is the position of our government and position of our party, that innocents from all communities and faiths are the ones who bear the price of terror and appeasement that causes terror. He turned that around yesterday and said, I am spitting the poison of communalism. I have much more deeper relationships amongst the Muslim community, the Christian community, the Sikh community, the Parsi community, the Jain community and the Buddhist community than Pinarayi Vijayan will ever have. And I challenge him to decide who is more secular and who has more friends in the Christian and minority communities in this country than, and for him to call me Vargiyavadi. If there is one person who cannot be called Vargiyavadi, is me. You cannot call me communal, nor can we call this party communal. Yesterday, almost like 3 people did not die and 50 people were not injured. There is a confession by a gentleman, Dominic Martin, who confesses to this crime. And for some people in the Congress and left, it is almost like a celebration. You see their tweets, you see their messages. We are not in a competition to blame anybody. We are here today as a responsible political organization who is committed to making sure that India is safe for all Indians. And that we want this to be a collective fight against radicalism. If this person, if a Kerala police who last investigated terror in Kozhikode in Calicut and for many days talked about a mental illness till the Maharashtra ATS investigation proved that this person is not mentally ill but was actually a Zakir Naik ISIS sympathizer, then only the Kerala police came back and admitted that it was a terror attack. If the Kerala police is in such a hurry to build this narrative, before the NIA completes the investigation, before the NSG completes its investigation, fine. I have said yesterday that we should not prejudge any of this investigation. But this issue and the issue of growing radicalism, the issue of Hamas being given permission, just 10 days after they have killed so many people, with the government of Kerala and the Kerala police being silent, is the issue that I want to highlight. As I said today, this slogan of Vargiyavadi or communalism is increasingly being used by politicians of the INDI alliance. And I want to point out that in 2008 when Batla House happened, 2008 when 2611 happened, the Congress government was being supported by CPM and they did not speak one word during that attack, condemning anybody. The same INDI alliance, which is now the new name for UPA, today uses Vargiyavadi and communalism as a cover for either ineptness, corruption or appeasement. Otherwise, tell me, a home minister who holds the responsibility of law and order in the state is sitting in Delhi doing his politics when bombs are going off in Kochi, 3 people have died and 50 people are injured. If Pinarayi Vijayan wants
to hide behind accusations of Vargiyavadi and communalism every time, to cover his own ineptness as a home minister, cover his own corruption of his government, and cover his own appeasement politics that he has copied from the Congress, then I can only say that Vargiyavadi and communalism can no longer be a shield for your accountability of what you are doing as Chief Minister and Home Minister. In all of this, you will notice that the Congress has remained mysteriously silent. Why is the Congress not speaking out against radicalization? Why is the Congress not speaking out about Hamas chief being given an opportunity to speak and radicalize the youth of Kerala? This is a question I hope you will ask the Congress. The only response I got yesterday was one tweet from Haibi Eden, the Honorable MP, who said, "Kashtam, that the minister does not have faith in NIA and Kerala police." I want to say very clearly to all of you, I have the greatest faith in the professionals of the Kerala police. I have the greatest faith in the professionals of NIA. But I do not have faith in the political leadership that manipulates the Kerala police, that manipulated it in Elattur, that have manipulated it in Trichur in 1997, that manipulated in 2016 when the ISIS went, and in September 23 when ISIS Kerala module was busted. My lack of confidence, my political attack is on the Home Minister of the state, who is also the Chief Minister. And if the Home Minister is unable to do his function and protect the people of Kalamassery and Kerala, he should find somebody who is competent enough to be Home Minister, and he can do full-time politics in Delhi. He can do full-time politics of the INDI alliance. Lastly, I'll just say, I'll repeat once, to accuse me of Vargiyavadi, to accuse me of being communal, to accuse our party or our government of doing anything other than looking after the best interests of every Indian, is to be a liar. And I am flat out telling him that he's a liar. And he's using lies to cover up his ineptness. He's using his lies to cover up his appeasement politics. If not having links with the SDPI, PFI and the Hamas is the qualification for being called communal, I am proud to say nobody in the BJP nor I have any linkages with SDPI, PFI or the Hamas. But we certainly have strong relationships and strong presence and our outreach to all members of the community, not only in Kerala but all over the country. So I will end with that. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയണോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? I'll just be brief. മലയാളത്തിൽ I'll be brief. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ്റെ ബിഹാഫിലും എൻ്റെ കോളീഗ്സിൻ്റെ ബിഹാഫിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലത്തെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് വിക്ടിംസിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ നോക്കുന്ന ടേക്കിംഗ് കെയർ അവരുടെ സ്റ്റാഫ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ പോയി. ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ എവിഡൻസ് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. വിക്ടിംസിൻ്റെ എന്ത് സഹായമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഹാവ് ഓഫേർഡ് ദം ടു ദർ ഫാമിലീസ്. ഇന്നലെ ഈ ഇൻസിഡൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് CPMൻ്റെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ സഖാവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പാലസ്റ്റൈൻ ഇസ്രായേൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തു ഞാൻ വിട്ടപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ എൻ്റെ പേരെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു വിഷം സംതിങ് വർഗീയവാദി എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് 2 മിനിറ്റിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എൻ്റെ റെസ്പോൺസ്. എന്നെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് എന്തൊരു മോറൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട്
ഞാനും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിജി സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് സബ്കാ വിശ്വാസ് സബ്കാ പ്രയാസ് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യകർത്ത ആണ്. ഇന്നലത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതോ പാർട്ടി പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫെയ്ത്തിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഹമാസിൻ്റെ ചീഫിന് കേരള ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അയാളുടെ ഹേറ്റ്ഫുൾ സ്പീച്ചും ഹേറ്റ്ഫുൾ സെൻറ്റിമെൻറ്റും റാഡിക്കലൈസേഷൻ എഫേർട്സും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത് വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഈവൻ ടുഡേ. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിസ്താരമായിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടെൽ യു ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്. ഇവിടെ ജൂൺ 2023 എന്ത് നടന്നു? കോഴിക്കോടിൽ ട്രെയിൻ ബേണിംഗ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. സെപ്റ്റംബർ 2023 ഐസിസ് കേരള മോഡ്യൂൾ ബസ്റ്റിംഗ്. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. 2016 ഇവിടുന്ന് എത്ര കുട്ടികൾ സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഐസിസും താലിബാനിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി, അത് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ റാഡിക്കലസ് ആയിട്ട് ഒരു റാഡിക്കൽ ഐഡിയോളജി എടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് ജൂൺ 2022 ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് നഡ്ഡാജിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറയുമ്പോൾ ടെററിനെ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടെററിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടെററിൻ്റെ കണക്ഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഹമാസിന് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ പാസ് കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അല്ല വർഗീയവാദി, ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺടെൻഷൻ. ജൂൺ 2023 ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ട്രെയിനിലുണ്ടാവുമ്പോൾ ആ സസ്പെക്റ്റ് മെൻ്റലി ഇല്ലാണ് എന്ന് ഒരു പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിയറി നടത്തിയ സർക്കാർ ഹീറോ ആണ്. ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. സെപ്റ്റംബർ 2023 ഇവിടെ ഐസിസ് മോഡ്യൂൾ ബസ്റ്റായത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഹോം മിനിസ്റ്ററും പിണറായി വിജയൻ NIA ആണ് ബസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. പിണറായി വിജയനാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ് സൂപ്പർ കോമ്പറ്റൻറ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ. 2016 പിണറായി വിജയൻജി മുഖ്യമന്ത്രി ആകുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കുട്ടികളെല്ലാം റാഡിക്കലൈസ് ആയിട്ട് സിറിയ പോകുന്നു, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോകുന്നു, ഐസിസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് വർഗീയവാദി വിഷം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളാണ്. പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ ഇസ് ഒരു ഏഞ്ചൽ, ഒരു സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ. ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിംഗ് വരുന്നു. ഗോൾഡ് സ്മഗ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീഡ്സ് ആൻറ്റി നാഷണൽ എലിമെൻസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ആരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ചെയ്തത്? ബട്ട് ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി. പിണറായി വിജയനാണ് സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ കം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ മെസ്സേജിൽ ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്തത്, ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൈസ് പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2008 ഇതേമാതിരി സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ബാട്ട്ല ഹൗസ് എൻകൗണ്ടർ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി പറയുന്നു അല്ലല്ല അവർ ടെററിസ്റ്റ് അല്ല, എന്നിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം മാത്രം 26/11 ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലീഡർ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് പറയുന്നു ഇത് RSS കോൺസ്പിറസിയാണ്. അത് ഒസാമ ജി അല്ല ചെയ്തത്, ഒസാമ ജി. ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പൊസിഷനായിരുന്നു. ഇന്നെന്താ CPM പറയുന്നത്? RSSൻ്റെ കോൺസ്പിറസിയാണ് CPMനെ ഡിഫെയിം ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ ഒരു പാറ്റേൺ, സിമിലർ പാറ്റേൺ കോൺഗ്രസിൻ്റെ CPMൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു സാധനം പറയണം. ഈ വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ലോഗൻ പിണറായി വിജയൻജി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അത് ഒരു ക്യാമോഫ്ലാജ്, ഒരു കവറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇനെപ്റ്റ്നെസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറപ്ഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പീസ്മെൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, കവർ ചെയ്യാൻ. ഇത് കോൺഗ്രസും അതേ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഇനെപ്റ്റ്നെസ്സും അവരുടെ കറപ്ഷനും അവരുടെ അപ്പീസ്മെൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സ് കവർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദി, വിഷം, അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. എൻഡിൽ ഞാൻ ഒരു സാധനം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഹമാസിന് ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ റാഡിക്കൽ അജണ്ട പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും സമ്മതിക്കുന്നു. ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഈവൻ ദോ Article 19(2) of the Constitution places restrictions on incitement, restrictions on public order, on restrictions on defamation and interest of friendly nation. But നാട്ടിൻ്റെ ജേർണലിസ്റ്റ് Article 19 ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഓർ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ ജയിലയക്കുന്നു. ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡും പിണറായി വിജയൻജീൻ്റെ ഒരു തരം ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൂ ഹി ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹിസ് ഐഡിയോളജി ഈസ്. ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നെയോ ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ ആരെയും വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ ഒരു മോറൽ അതോറിറ്റി ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ ഹംബ്ലി ഐ എം പുട്ടിങ് ഫോർവേഡ്. പിണറായി വിജയൻ ഒരു SDPI, PFI, ഹമാസിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കേജസ് ആണ്, ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, സെക്യുലറിസമിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ശരി, ഞങ്ങൾ വർഗീയവാദിയാണ്. ബട്ട് വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ലോഗൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനെപ്റ്റ്നെസ്സും കറപ്ഷനും അപ്പീസ്മെൻറ്റിന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. താങ്ക് യു. So when you speak about Hamas being involved, what the officials do is when we speak to them, under the UAPA, under the banned terrorist organizations, Hamas is not a banned terrorist organization. So what, legally, what action can be taken, and will the union government think about banning this organization? What action will be taken against Hamas? I mean, for an incident where a Hamas leader was virtually attending a program in Kerala. Yeah, so the government of India does not have to ban Hamas. Anybody today who reads a paper knows what Hamas has done 10 days ago. They have raped, they have killed children, they have beheaded people. And if you don't need a law, you need common sense. You need a sense of responsibility, a moral duty for a government to say the same people who are advocating violence, advocating crimes against children and women, are allowed a free pass to make a speech to a group of youth, knowing fully well there is a danger of radicalization, there is a danger to the youth being radicalized. The issue of radicalization in Kerala is not something new. It didn't happen 4 days ago. It has been happening since 1997 and before. Pinarayi Vijayan, if there is anybody in Kerala who knows about this, it is Pinarayi Vijayan. And if he wants to close his eyes, and his colleagues, his own MLA Swaraj says that Hamas, anything that Hamas does is justified, then you are normalizing terrorism. Then why doesn't the CPM come out and say that we think that Hamas is fine, that when they kill people, when they rape women, when they behead children, that is fine as far as our politics is concerned? Why hide behind calling us Vargiyavadi? Why are you calling us communal? Rajeev, when you said that radicalization is growing in Kerala, and especially in your party's narrative. I am not saying this. Wait. In your party's narrative, there is always a community when you say radicalization. When UP people are being, Muslim youths are being killed for transporting beef. And we had one of the major communal clash in Gujarat. One second. And all these issues are happening across the country. And why that is not a part of radicalization? Only when something happens in Kerala. You and me. No. From Delhi. One second, Shahrukh Saidi from Delhi. No. I don't want to get into a whataboutery with you. I am talking about Kerala. If we are having a press conference with UP and you have some facts on UP, we'll talk about UP. Don't do whataboutery. No, one second. Let me finish. You asked me a question, I have to give an answer.
Is there any two minds about Hamas as an organization having perpetrated violence? No. No, let me finish. No. You are asking me a question, you should have the ability to listen to me. There is no doubt about the violence and the antecedents of violence on innocents by Hamas. There is multiple reports by multiple independent agencies that there is radicalization of small groups of youth in Kerala. I am not generalizing any community. There is ample evidence that radicalized youth have gone to Afghanistan, Syria from Kerala. Now, in that context, what is the responsibility of a responsible government when the head of a terrorist organization wants to address youth? It is in contravention of Article 19.2. It is in contravention of 4 sections of the IPC. Then the government of Kerala should say, no, this is not permitted. Now, if you want to say, no, but there is whataboutery, there are crimes being committed. Of course, there are crimes being committed all over the country. But that is a justification to say we will close and will blind ourselves to a crime being committed in front of us. So, look, this is not about whataboutery. This is not about normalization. If a Swaraj, who is an MLA of the CPM, says that Hamas, and he is spreading the message to youth in Kerala, that whatever means Hamas uses, it justifies their means. And if Munir says Hamas is a freedom fighter, then what are we doing? We are sending a message to our youth. You and I will continue to live our lives, but we are creating problems for future generations. Terrorism is a thing that we must, there is no need for us to create politics on terrorism. Why should we create politics on terrorism? Why should there be an instinct to say that a particular organization is behind the attempt to defame CPM? Who is attempting to defame CPM? Swaraj is attempting to defame CPM. Rajeev, my question was straight. My question was not this. Yeah. I just asked you, if you say these are all radicalized, obviously it is radicalized. Of course. But why if one particular community is being targeted and killed for transporting beef is not radicalization? I'm just asking that. Look, why that is not radicalization? Why this is only radicalization? No, I didn't say that. Did I ever say that is not radicalization? So you will agree that that's also radicalization? No, if you... You are silent on what is happening on the other part of the country and you are trying to create a wrong picture. No, this is what about you only, no? No. I am arguing, I have come here for a bomb blast yesterday. I am come here to discuss what has happened 3 days ago about a Hamas chief addressing. And you are telling me that there is some other crime committed in some other part of India. You said that when a terror... This is a selective response we are asking. Busted here. This seems to be a selective response, and that's what we are asking. No, if I mean... There are so many issues that are happening across the country. No, you want me to... There is a complete silence about radicalization or, youth being communal. And once something happens in Kerala, and that suddenly, because you yourself know that it was premature. No, one second. Are you legitimately trying to ask a question or are you wanting to deflect from this point? This is a legitimate question. No. Are you trying to deflect this point? No. We are just so we are agreed that what I have said is correct? Yeah. You are only adding to another dimension. We are just saying why this is a selective response. What is a selective response? There's a bomb blast yesterday. I am come here. What is a selective response? What is a selective response? Because there are, because we never heard you speak about just cow vigilantes killing people or such communal activities happening across the state. But if I am here today and I am discussing about a bomb blast yesterday, I should discuss about all the global issues. We were just referring to your earlier. No. What referring to what earlier? I'll take any question. If you are going to ask me what about re, I am not answering any question. BJP നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ തീർത്തും പക്വതയില്ലാത്തതായിരുന്നൊരു അഭിപ്രായം പൊതുവെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ബിജെപിയുടെ സന്ദീപ് വാര്യര് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സന്ദീപ് വാര്യർ എന്താ പറഞ്ഞ അല്ല ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹി സെഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാം. മാത്രമല്ല ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ രാധാകൃഷ്ണൻ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞത് കളമശ്ശേരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഞാനിത് ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാനിപ്പോ മുഴുവൻ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ എം നോട്ട് ആൻസറിങ് വാട്ട് സന്ദീപ് വാര്യർ സെഡ്, വാട്ട് രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ സെഡ്. അത് അവരോട് ചോദിക്കണം.
എന്നെ അങ്ങനെ ബേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. അവർ ഇത് പറഞ്ഞു, അവരത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. അതാണ് ഫെയർ. അതാണ് പ്രൊഫഷണലി ടു ഡീൽ വിത്ത് മീ പ്രൊഫഷണലി. മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ആ മുഴുവൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പിണറായി വിജയൻജി പറഞ്ഞ ഒരു സാധനത്തിൽ ഐ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളയിൽ ഇത് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, വി വിൽ പുട്ട് ഫുൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ലോ ബിഹൈൻഡ് ഹൂവേഴ്സ് ഇൻ ദ കോൺസ്പിറസി. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹിസ് അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് ടെററിസം ആൻഡ് അപ്പീസ്മെൻറ്റ്. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ, സോ അതാണെങ്കിൽ വി വെൽക്കം ഇറ്റ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുക, ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, BJP ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹമാസ് മാതിരിയുടെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് ഇവിടെ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺഗോയിങ് റാഡിക്കലൈസേഷൻ സമ്മതിച്ച് അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള വാസ് റോങ്. അതിൽ ആർക്കും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഹമാസ് ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഓർഗനൈസേഷനാണ്, അവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ MLAസും CPMൻ്റെ MLA ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒപ്പോസ് ദാറ്റ്. അതിൽ ബീഫ് കില്ലിങ്ങോ പിന്നെ സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞതോ അതിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഫോക്കസ്. അതിൽ അല്ലല്ല അത് അവരോട് ചോദിക്കണം. ഞാനിപ്പോ ആസ് എ എന്തോ അല്ല അവരോട് ചോദിക്കണം അവരെന്താണ് മീനിങ്, അവരെന്താണ് തോട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇതാണ് BJPന്റെ പൊസിഷൻ. അതിലിപ്പോ ABC എന്തു പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദിക്കണം. Do you stand to your statement that Mr. Pinarayi Vijayan is a liar who is trying to take a cover under if he is calling me communal, if he is saying that I am, by asking questions about Hamas being allowed to radicalize in Kerala, that I am spitting poison against a community, then he is a liar. 100% he is a liar. And one more thing, and I will say he is using the cover of communalism and the word of communalism to hide his ineptness, his corruption and his appeasement politics, which is why Kerala is today in a situation where everybody is worried about violence and radicalization. Minister, yes. CM yesterday, the whole point he made was, before the investigation even could begin, you made a statement that this is appeasement politics. You were dishonoring the agencies and the investigative. That is his point. Alla, so adinde answer he took, instead of reading both my tweets, he took to one second tweet and he quoted that. If he had the if he was genuine about trying to counter my positions, and I am a very careful person about what I say. ഞാനൊരു ഇറസ്പോൺസിബിൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒന്നല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ആൻസർ പറയട്ടെ. അല്ല ഞാൻ 153 ആ കേസ്, പിന്നെ CPMന്റെ കേസിനാണ് ഞാൻ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹോൾഡ് മീ റെസ്പോൺസിബിൾ. അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്ത് സാധനം, എന്തില്ല പറയുന്നത്. ഒരു റീട്വീറ്റ്, ആരോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. റെസ്പോൺസിബിൾ അത് നിങ്ങളാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാൻ വന്നു. അത് പോന്നു. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ TV ഇൻ്റർവ്യൂ TV ബൈറ്റിൽ പറഞ്ഞു, ഈ സ്റ്റേറ്റ് വേർ ദർ ഇസ് എൻ ഓൺഗോയിങ് റാഡിക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് എവറിബഡി നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അവിടെ ഹമാസിൻ്റെ ചീഫിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്താണ് അവരുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ്? അതൊരു അപ്പീസ്മെൻറ്റ് പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഐ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ടുഡേ ഓൾസോ. അതെ, അതിനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പറയുന്നു somebody has already confessed to the case. The investigation is not over.
How is he in such a big hurry to prejudge this case? Mr. Chandrasekhar, then why are you casting aspersion on the Kerala police, which is doing its I didn't job? say, what is you are not listening to my speech. I said that I have the utmost respect for the professionalism of the Kerala police and the NIA. What is the other point? Wait, let me, I'm repeating. No? You ask a question, you have to listen to me. I have said again and again and again, I have many people, many friends, many relatives in the Kerala police, and I have utmost respect for the professionalism of the Kerala police. What I don't have respect for is the political managers of the Kerala police, the Home Minister. ഹമാസിന്റെ ജിഹാദിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തില് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തി എന്നാണ് താങ്കൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അതിന് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. 100%. അതിന് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ റാഡിക്കലൈസേഷന്റെ വിക്ടിംസ് ആരാ അവൻ പോന്ന് ഇന്നസെന്റ് വിക്ടിംസ് അല്ലേ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഫേം ഓൺ ദാറ്റ്. റാഡിക്കലൈസേഷൻ അല്ല, നടക്കാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വി ഷുഡ് നോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലേ? അത് നോക്ക്, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. അത് കേന്ദ്രമന്ത്രികളെ പിന്നെ വിടും. ഐ ആം എ കേരളൈറ്റ്. I am deeply concerned about the radicalization of my state. I have family here. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഒന്നുമല്ലല്ലോ. അന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്താ വരുന്നു. A union minister being in a responsible position, based on what? I mean, what is the information that you based your linking this? That is what the question. No, but linking what? What did I link? With the Hamas. No, I am saying today, I am saying again repeatedly, I am saying very clearly and candidly, Kerala has enough and more evidence of radicalization. Yes. Number two, in the face of this brutal attack by Hamas, if there is clearly permission given to Hamas's chief to speak and address the youth of Kerala, if that is not evidence of appeasement, what is it? It is dereliction of duty of the government of Kerala. And if radicalization does not end up in innocent lives being lost, you just have to look at history. That is what I said in my tweet. You look at 26/11, you look at what happened after Batla House, what happens after you appease? Innocent people die. No, it will not be politicians. It will not be people in power. Innocent people die. That is the point I made. Where did I say that I said very clearly yesterday on TV that we are not going to prejudge the investigation. But I certainly said, and I repeat again, appeasement politics and radicalization that happens as a consequence of appeasement politics ends up getting innocent people and innocent lives being lost. Sir, Mr. Chandrasekhar, you suspect that there could be handlers outside the country Look, in this particular incident. Look, and I want to say this because there is a group of people here. Are you going to constitute a... No. I will say this very clearly with all responsibility today, that the response of the government of Kerala in Elattur and Calicut, where they first deflected that incident by calling the men a mentally ill patient, and then for the truth to come out later on that he was a Zakir Hussain and an ISIS ideologue, should give us enough pause for concern about the way the narrative is being peddled today, that this is one man who has done this. And let us wait for the investigation to be complete. What you are saying, that you asked me just now, or she asked me, why am I in such a hurry to conclude that this is connected? Same question can be asked of the Kerala government. Why is John Brittas in such a hurry to today say no happiness, no joy? People will not be happy in the BJP, as if we are happy having people die of a bomb blast. So we must wait for the NIA to finish its conclusion, and notwithstanding people who want to give a clean chit and hold the central minister responsible for saying what is in his mind as a Malayali, that I am deeply concerned about radicalization. If that is something that people can't chew, they can't chew. I'm sorry. Okay, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വ്യൂ അല്ലല്ല, അതിപ്പോ NIA ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
NIA ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ല, ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അല്ല എൻ്റെ വായിൽ അതൊന്നും ഇടല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കേരളയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ്, ക്ലിയർ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് റാഡിക്കലൈസേഷൻ ഈസ് അപ്പീസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എവിഡൻസ്, പ്രൂഫ് ഈസ് ഹമാസിൻ്റെ ചീഫ് ഇവിടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയിൽ നിന്ന് ഈസ് ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി യൂത്ത് ഇൻ ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റാഡിക്കലൈസ്. നോട്ട് ഈവൻ a notice or an intervention by anybody, by an organization that has just come out after killing 1,400 people and whose only war cry is jihad. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ MLA 1 and MLA 2 പറയുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആണ്. ഇത് റാഡിക്കലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ലെസൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? സോ ഐ ആം സെയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഇഷ്യൂ. ഞാൻ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്, ഇന്നലെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക് ടു ഹമാസ്? നോ. ആസ് എ ജെന്യുവൻ caring Malayali, anybody will think today that radicalization is a bad thing, and radicalization can cause more and more of this type of violent atmosphere where innocents die. അതിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും, അത് തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞാലും താങ്കൾ പറഞ്ഞാലും ഇതിലും ആരും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ സീരിയസ് ഇഷ്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ. ഇയാൾ പറഞ്ഞു, അയാൾ പറഞ്ഞു, മറ്റാൾ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. This is a serious issue. It is about the future of our youth. അത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ആണോ, ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് ആണോ, ഹിന്ദു യൂത്ത് ആണോ, നായർ യൂത്ത് ആണോ, ഇഴവ യൂത്ത് ആണോ, പിന്നെ വേറെ ആരെ യൂത്ത് ആണോ, ടെററിസം ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ. വി മസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ടുഗദർ. അതിൽ വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു സ്മാർട്ട് ഐഡിയ ഒന്നല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്.